Hello all, let's solve some important NEET questions in biology. The first question பார்த்தீங்கன்னா like ஒரு diagram கொடுத்திருக்காங்க. That is obviously a female reproductive part. அதுல வந்து சில parts label பண்ணிருக்காங்க A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M வரைக்கும் பண்ணிருக்காங்க. And they have given 4 statements also. So அந்த 4 statementல எந்தெந்த statement வந்து 5 statement கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 5 statementல வந்து எதெல்லாம் வந்து கரெக்டான statement அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். So இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the first statement எடுத்துக்கலாம். Yes, F is the primary female sex organ. So F ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருன்னா it's going to be the ovary. Next one, H along with I forms the birth canal. So the H வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be the cervix and yes, I வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be the vagina. So இது ரெண்டுமே எனக்கு சேரும்போது I can tell okay they form the birth canal. So second statement is also correct. Third statement பார்க்கலாம். M encloses the stroma divided into two zones, a peripheral cortex and the inner medulla. So actually வந்து பாத்தீங்கன்னா M வந்து it is called as the womb. So womb encloses the stroma அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா கிடையாது. The answer is wrong. M is called as the womb. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா obviously I can agree M is called as womb. The statement also is correct. Last வந்து பாத்தீங்கன்னா L is the glandular layer which exhibits a strong contraction during delivery of the baby. So L இதுல வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா okay I'll erase it here. So L வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கிறது it is endometrium. Actually endometrium வந்து பாத்தீங்கன்னா it does not contribute like exhibit contraction கிடையாது. Actually the middle most layer யாருன்னா myometrium தான் வந்து they will be like contraction அதுக்கெல்லாம் வந்து இதுவா இருப்பாங்க. So the last statement is also wrong. Only the first, second and fourth statement is correct. அப்ப நான் choose பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா option D it is going to be the correct statement. The next question again ஒரு diagram based question தான். So diagram based question வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி they have given the male reproductive part வந்து கொடுத்திருக்காங்க. They have given like 1 2 3 4 numbers கொடுத்திருக்காங்க. Now the question is this is the diagrammatic sectional view of a male pelvis showing the reproductive system. Identify the incorrect statement regarding it. So நாலு தான் incorrect statement இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். The given options are எடுத்துக்கலாம். First one, the seminal vesicle, 5 is urinary bladder and 10th one வந்து anus அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. So as per the diagram, third one வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not the seminal vesicle, it is the urinary bladder. The next one, fifth one வந்து urinary bladder வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Actually this is not urinary bladder, this is the prostate gland. Whereas the last one வந்து anus, 10th வந்து anus ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. It is not anus, it is rectum. So இதுல எனக்கு first statementலயே வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு because question வந்து identify the incorrect statement தான் கொடுத்திருக்கான். So first statementே wrong-ஆ இருக்கிறதுனால I can choose the option A as the incorrect statement.